Very good evening, friends. Term 3, 8th Standard English. Today we are going to discuss exam questions. These questions are pertaining to notice writing and preposition. So, notice writing, they would have given a big stanza, a big paragraph, I'm sorry. In that, a school would have given an announcement, or any public organization or government organization would have given notice to public stating that there wouldn't be water for 1 week, electricity supply would be stopped from date to date would have been given. So what is the notice all about? It will be mentioned in the header. Then in detail about the event that is going to happen will be mentioned inside the notice. So who has prepared the notice, whom we need to contact for further information, or when is the last date. So such details would be mentioned in the notice. So same way, we are going to have a look into a notice, read it thoroughly, read it once or twice, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை படிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த நோட்டீஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு 5 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ இந்த கொஷின் வந்து 5 மார்க் கொஷின் இப்போ எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும். Very easily you can obtain this 5 marks because the answers are within this notice itself. You need to identify it. That's it. I'll share the screen wherein the question would be mentioned. 8th English model exam questions discussion. So read the notice and answer the following questions. So which institution it is issued, which institution is issuing the notice? Then what is the notice all about? The notice is about drama competition 2024. It's to inform that all students would like to participate for drama competition, which our school is going to organize for the second time. The competition will be held on 3rd February in the school main hall. The competition will be held under 3 categories as junior, intermediate, and senior. You have to submit your drama script and name of the participant for your sectional heads before 25th of January. For more details, meet Mrs. Disayake. So based on this para which is written in the notice as content, 5 questions are asked. So these 5 questions, for these 5 questions, answers are within this notice itself. So this notice is prepared by SP Pereira. She is the coordinator, senior section. What is the competition that is mentioned in the notice? The notice is about drama competition. When will it be held? The competition will be held on 3rd February 2024. எப்ப நடக்க போகுது? 3ஆம் தேதி பிப்ரவரி 2024ல நடக்க போகுது. யாரை வந்து நம்ம கூடுதலான தகவலை கிடைக்கணும்னா யாரை வந்து நம்ம சந்திச்சோம், யாரை வந்து தொடர்பு கொண்டா நமக்கு கூடுதலான தகவல் கிடைக்கும். The students need to contact Mrs. Disanke for further details. Where the competition will be held. எங்க நடக்க போகுது இந்த போட்டியானது? The competition will be held in school main hall. When and to whom should the drama script be submitted? The drama scripts to be submitted to the sectional heads before 25th of January. So you can make note of these 5 questions along with the answer. Then I will proceed to next question, which is based on preposition. So we'll first see what is the meaning of, we'll quickly recap, brush through what a preposition is, where we use certain prepositions such as in, on, at. At times we get confused where we need to use these 3 words. So the explanation which I'm going to give now will be helpful to you.
Next, we'll move on to preposition. I hope you have written these 5 questions along with the answers. So, what is this preposition? Preposition is a word that is used before a noun or a pronoun, which uh, tells the relationship with the other words in the given sentence. It helps to establish the relationship with the other words in a given sentence. So, it helps to show the location, time, or ideas. It is used to connect two persons' ideas. In, on, behind. இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, the painting is on the wall, the book is on the table, the dog jumped into the swimming pool. அந்த நாயானது நீச்சல் குளத்தில் குதித்தது. Into. So these are some of the preposition words: above, behind, inside, below, கீழே, betweenனா இடையில, inனா உள்ள, amongனா ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த 10 பேருக்கு இடையே ஒரு சாக்லேட் ஆனாது குடுக்கப்படும்னா, நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாரி அத பிரிப்பீங்க இல்லையா? அந்த 10 பேருக்கு இடையில். the chocolate was distributed among the friends. நண்பர்களுக்கு இடையே அந்த சாக்லேட் ஆனது குடுக்கப்பட்டது. அரவுண்ட் அதை சுற்றிலும், ஆன் அதற்கு மேல். So there are these three preposition: in, on, at. We at times get confused where we need to use in, on, and at. In is used as in general term. On is little more specific. At is very specific. In is general. On is little specific. At is more specific. When you're mentioning about the years, months, weeks, country, city, neighborhood, we use in as in a preposition for a given sentence. For example, I say, I was born in Sri Lanka. நான் இலங்கையில் பிறந்தேன். The information is general. In Sri Lanka, where you were born? Is any information given like that? No, not at all. It is information which is given in general. So in general, you are telling you were born in Sri Lanka. If at all you are mentioning specific place, hospital, I was born at on. So in is a general preposition wherein you're telling things which is happening in general, not much specific or more specific. When you're mentioning the days, weekend, street, avenue, you use the preposition on. Even if at all you're mentioning it very specifically, hours, address, specific location, குறிப்பிட்ட இடம், அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்கிறோன்னா அப்போ at. in வந்து general, on வந்து little more specific, at வந்து very specific. Same way, this preposition for and since, you need to know when you have to use it. For is used to mention, is used when we are mentioning the duration. The rain lasted for 3 hours. ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மழையானது நீடித்தது. He studied for 8 hours during the exams. அவன் கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் படிச்சிருக்கான் பரீட்சையின் பொழுது. எப்பலேருந்து ஒரு செயல் நடக்கிறது? அப்போ sinceங்கிற preposition உபயோகிப்போம். My friend was studying since morning. I'm taking class since 4 p.m. in the evening. 4 மணிலேருந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டே இருக்கேன். So when you're telling from when an event is happening, instead of the duration, that is how many hours. These are the two instances where we use
since, for. Same way, between, among. Between is used when there are only exactly two things, two person. The final match was held between India and Sri Lanka. இறுதி போட்டியானது இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கு இடையில் நடைபெற்றது. இரண்டு அணிகள் தான். இந்தியா ஒரு அணி, ஸ்ரீலங்கா இன்னொரு அணி. இரண்டு அணி இடையில் தான் போட்டியானது, கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆனது நடைபெற்றது என்று நீங்க தெரிவிக்கிறீர்கள் என்றால் பிட்வீன். பந்து அந்த மரக்கிளைகளில் இடையில் விழுந்தன. That ball fell among the leaves. எங்க விழுந்ததுன்னு தெரியல. எந்த பர்டிகுலர் இலைன்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா என்ன? முடியாது. So when you're not telling it in specific, and moreover, it is not between two. When something is happening between A and B, the middle word is between. Exactly two things. You remember sandwich for this. சாண்ட்விச்ல என்ன ஆகும்? ரெண்டு பிரெட் இருக்கும். நடுவுல தானே தக்காளி, வெங்காயம், குக்கும்பர்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த நடுவுல இருக்கிற இந்த தக்காளி, வெங்காயம், குக்கும்பர் போலதான் இந்த பிட்வீனும். இட் ஹேப்பன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி பிட்வீன் டூ person or two events or two things. It is not in the case of among. I'll read out the question first. Then what I'll do is I'll give you a minute time. Think about it, what preposition you will fill in the blank. Then I shall discuss the answer. The guests are coming at 6 o'clock in the evening on Thursday. For first question, I have answered for you. Next question onwards, I will read it out, then we'll discuss. The guests are coming. It is specific. That is why we use at. எப்போ? சாயங்கால வேளையில. In the evening. எப்பொழுது? On Thursday. வியாழக்கிழமை அன்று. We will have completed the work dash tomorrow. நாளைக்குள்ள நாங்க வேலையை முடிச்சிருப்போம். நாளைக்குள்ள. I live dash my parents dash Bangalore dash 4 years. நான் எங்க அம்மா அப்பாவோட பெங்களூர்ல தான் வசிச்சேன். ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு நான் எங்க அம்மா அப்பாவோட பெங்களூர்ல தான் வசிச்சேன், இருந்தேன். She is dash leave dash the end of the week. I re-add your brother's article dash this journal. It is dash page 36. The house is dash the park dash the right dash the school. They go dash the office dash the train dash train. This dog belongs dash Shelia. She brought it dash Pune. இந்த நாயானது ஷெலியாக்கு சொந்தமானது. அவ அதை பூனேலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தா. They were talking dash us dash their son. அவர்கள் எங்களிடம் அவர் பையனை பத்தி பேசிக்கொண்டு இருந்தனர். அவன் பஸ்ஸிலிருந்து கீழே இறங்கி நேர நடந்து தியேட்டருக்கு சென்றான். So I've given the English explanation meaning. So fill in the right preposition accordingly. For first one, I have done it already. I'll just wait for a minute or two, then I will discuss the answers. So we shall see the answers. For the second question, we will have completed the work by tomorrow. நாளைக்குள்ள நாங்க வேலையை முடிச்சிடுவோம். By tomorrow.
I lived. என்னுடைய அம்மா அப்பாவுடன் நான் வசித்தேன். I lived with my parents. எங்க இருந்தேன்? பெங்களூர்ல. இன் பெங்களூர் 4 ஆண்டுகளுக்கு. When you are telling the duration, we use preposition for. 2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து நான் பெங்களூருவில் வசிக்கிறேன். Since 2004ன்னு வரும். 4 ஆண்டுகளாகனா for 4 years. 4 ஆண்டுகளுக்கு நாங்கள் பெங்களூருவில் என்னுடைய பெற்றோர்களுடன் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம். She is dash leave and dash the end of the week. She is on leave until the end of the week. I re-add your brother's article dash this journal to this journal. இந்த ஜர்னலுக்கு நான் உன்னுடைய சகோதரனுடைய ஆர்டிகளை சேர்க்கின்றேன். It is dash page 36. It is on page 36. The house is kept. I'm so sorry. The house is beside the park. The house is beside the park to the right. The house is beside the park to the right of the school. They go to the office by train. அவர்கள் ஆபீஸிற்கு ட்ரெயினின் மூலமாக செல்கிறார்கள். They go to office by train. The dog belongs to Sheila. இந்த நாயானது ஷீலாவிடம் ஷெலியாவுக்கு சொந்தமானது. ஷெலியாவுக்கு நாய் சொந்தமானது. அவள் பூனேலிருந்து அதை வாங்கினாள். They were talking with us about their son. அவர்கள் பையனை பற்றி எங்களிடம் பேசிக்கொண்டு இருந்தனர். He got dash the bus and walked dash the theater. He got into the bus. அவன் பஸ்ஸுக்குள் ஏறினான். This is the 10th question answer. He got into the bus and walked to the theater. So today's class we have discussed how you need to answer
notice writing questions, as well as prepositions. Any doubts to anyone can be asked. So I shall end my session over here. We will meet again in the next class. Thank you so much, all of you. Nandri, vanakkam.